எஸ். ஹலோ வியூவர்ஸ். ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக். நேற்று போட்ட லைவ் அது கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஜூ அண்ட் ஜூன்ற ஒரு கேமை இருக்கும் வியூவர்ஸ். இப்போ எங்கே விட்டோமோ அங்கேயே இருக்கு. அப்புறம் வியூவர்ஸ் நினைக்கவும் ஹாய் கிச்சு, வெல்கம் பேக். வெல்கம். ஓகே, அந்த சாட் வர மாட்டேங்குது. இந்த இதில் வர மாட்டேங்குது சாட்டு. என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. இந்த சாட்டு வரவில்லை. ஓகே. ஓகே, இப்போதான் வருது. ஸ்லோவாக தான் வருது கொஞ்சம். ரைட். ஓகே, வாங்க போவோம். அவன் ஐஸ்கிரீம் கடையை போட்டுட்டு சல்லுன்னு போகுது பாருங்க. இந்த இடத்துல ஒன்று பண்ணான், ஆனால் இந்த இடத்துல ஏன் டைம்லாம் ஓடுது, எனக்கு அதுதான் புரியல. வேலிட் எதுன்னு வருது, எனக்கு புரியலையே இது என்ன கதைன்னு. இதோட கீப்பர் ஓஹோ. சரிப்பா, நிற்கவும். கண்ட்ரோல்ஸ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஸ்டாஃப் வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஏன் என்னடா அங்கே வச்சா வரல. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நிறைய கற்றுக்கணும் யூஎஸ்ல. பேச போட்டது கிடையாதுங்க அது. எனர்ஜி ரைட்டு, எல்லாத்துக்கும் கரண்ட் தான். ஒர்க் கொடுத்தானே மணிக்கவும் சார், மணிக்கவும்.
chat box close பண்ணி விட்டாங்க. ஓகே. ஓகே ரைட். இதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சாண்ட் பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய கற்றுக்கிட்டு வரலாம்லாம் நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு ஏன் வைக்க முடியல? ஓ சரி, வெளியே போயிட்டு. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் பவர் வேணும் மேலே. என்ன எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, பொறுத்து போச்சு. நம்மளால் இப்போதைக்கு இந்த இதை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போதைக்கு நம்ம சேவ் மட்டும் பண்ணிடுவோம். நம்ம இன்னும் நிறைய கற்றுட்டு வந்து கற்றுக்கிட்டோம். நிறைய கற்றுக்கிட்டு வந்துடும். எஸ், ஃபுல்லாக முடிக்கலையா நான்? எவ்வளோ நேரம் வணக்கம் வணக்கம் சிவாஜி. வருது ஓரமா வருது ஜி. வணக்கம் வணக்கம் சிவாஜி. ஆடியோ கரெக்டா இருக்கு ஜி? வருது ஜி, சாட் வருது. Now then, all of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section. Okay.
As you can see, this list shows you the animal's overall welfare. So So let's see audio. if So something's idagi amiss, dagi. then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. Locate button means நம்ம லொக்கேட் பட்டன் எனக்கு எங்க இருக்குன்னு தான் எனக்கு நேரத்துல இருந்து எனக்கு தெரியல. சர்ஜி உனக்கு எது இந்த லொக்கேட் பட்டன் எது கண்டுபடுதா? லொக்கேஷன் தான் இருக்கு. இப்போ நான் இந்த அனிமலை போய் பார்க்கணும். வெல்ஃபேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். லொக்கேட்டா அதான் அந்த அம்மா அந்த அம்மா சொன்னிச்சு. இப்போதான் As you can see, this list shows you the animal's overall welfare. So if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. அந்த லொக்கேட் பட்டன் எங்க இருக்கு? இப்போ நான் அந்த அனிமலை பார்க்கணும் போயிட்டு. இதுல வந்து இது கம்மியா இருக்கு, ஹேபிடேட் கம்மியா இருக்கு, என்ரிச்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இப்போ நான் அந்த அனிமலை போய் பார்க்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரீநேம் பண்ண சொல்லுது. ரீநேம்னா நாங்கள் தேவையில்லை. எப்படியா போறது அங்க? இதுக்குள்ளது இருக்குமா? பிசி டிசி பிசி ஏடி என்ன அது? ஜூவில் தான் போகணும். அனிமல் செக்ஷனுக்கு போயிட்டோம். நேம் பக்கத்தில் லொக்கேட் சிம்பிள் இருக்கு. இது நேம் பக்கத்தில் லொக்கேட் சிம்பிளா? நேமு ஓய். ஆஹா சர்ஜி மாசியா சூப்பரியா. இங்கே வரேன். இது நான் இதை கவுனி இதை எடுத்துக்கவே இல்லை. நான் இதை பட்டன் பெருசா இருக்கும் போல நினைச்சா இங்கே வச்சிருக்கேன். மாசியா மாசியா. இதுக்குதான் ஒரு புத்திசாலி வேணும் நம்ம டீம்ல. தேங்க்யூ ஜி. ஆஹா மாஜி மாஜி. கேட்டு கொஞ்சம் நடுவில் இருக்காப்புல. ஒரு தூக்கி இந்த ஓரமா வைக்கணும் அப்படின்னா வழியே தான் பார்த்துக்கிட்டு. என்ன இது? ஒரு நிமிஷம். என்ன சாட்டை காணா போயிடுச்சு டக்குன்னு. சாட்டை காணாது இருக்கு. மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்றோம். ஓலி அப்படியா? அதான் ஜி நான் போன்ல தான் பாக்குறேன் நீ பண்ண சாட்டை.
ஏன் சாட்டை காட்ட மாட்டேங்குன்னு தெரியல. இப்பதான் வருது. போட்டோன்னு வருதியா? ஓகே ரைட். ஓகே, அதில் வந்து என்ரிச்மெண்ட் கம்மியாக இருக்குது. ரைட்டு, என்ரிச்மெண்ட் இந்த எதிரே ஏற்றுவோம். இங்கே இருக்குது என்ரிச்மெண்ட் ஐட்டம். இப்போ இதுக்கு என்ன ஆகுன்னு தெரியலையே. இதுக்கு ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட்டு, டாய்ஸ் என்ரிச்மெண்ட். இது என்ன நாடுன்னு தெரியல. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதுக்கு என்ன வேணும்ன்றதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம தான் எதுவும் எடுத்து போட்டு ஏன் டாட்டா இருக்கு. என்னாச்சு பண்ணணும்? அதான் இதுக்கு வந்து இந்த டாய்ஸ் என்ரிச்மெண்ட் வைக்கணும். இதுக்கு என்ன டாய்ஸ் வைக்கிறது எனக்கு தெரியலையா. அது நம்ம சாமி எடுத்து விட்டு அதுதான் வந்துட போகுது. சரி, அது வேஸ்டா போயிட போகுது. டாடா எஸ்பி இதெல்லாம் வரணும். பாம்பு இது உட்காந்து நம்ம படிக்கணும் போல. எடுத்து போய் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து போட்டு போகலாம். ஏறிடுச்சியா? பரவாயில்லையா? ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஏதோ ஒன்று போயிடுச்சு. பரவாயில்ல. இது ஃபுட்டு என்ரிச்மெண்ட்டா? பேசுறது அல்லதுதான் இருக்கு. அதான் நான் ஃபுட்டு என்ரிச்மெண்ட் ஓ இல்ல வரல. நெக்ஸ்ட் தான் ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட் என்னது முதல்ல இன்செக்ஷன் ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட் और ऑल एडमिट. ओहो நம்ம இது என்ன என்ன வச்சாலும் ஏற மாட்டேங்குது. கவர் ஆள் இருந்தாச்சு.
இதில் ஃபுட்டுன்னு எதாவது இருக்குமா? இருக்கு. திடீர்னு மீட்டிங் ஆஹா ரைட்டு ஜி போயிட்டு வாங்க ஜி. என்னாச்சு பண்ணுவேன் அதான் இந்த இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கு. அது ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட் இருக்கு. ஃபுட்டுன்னா என்ன அது? பெட்டு ஷெல்ட்ரு அதே தான் இருக்கா? ஒரு ஆளை அனிமேஷன் போட்டிருக்கு. ஏற்ற முடியாதோ? சரி இருங்க நான் வந்து பார்ப்போம். நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. இதே பாட்டு உட்காந்து பண்ண முடியாது இவங்களே. ஓகே அடுத்து இவனை பார்ப்போம். ப்ரோ மேஜிக் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஆஹா மீட்டிங் முடிஞ்சது. சூப்பர் ஜி. நாங்கள் போய் ஜீப்ராவை பார்ப்போம். ஜி பர்ரி குத்துரு இங்கே பாரியா என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாரியா. கூட்டா இருக்காப்ல. என்ன கம்மியா இருக்கு என்ரிச்மெண்ட். சரி எனக்கு இது மட்டும் இந்த ஸ்பீசிஸ் இது மட்டும் என்ன பண்ணு ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட். இவருக்கு வந்து இது வருத்தமா இருக்குல்ல இதை மட்டும். தீபிராதனே தீபிரான் போட்டா வருமா? ஓ இவனுக்கு இதெல்லாமா அது? பரவாயில்லையா? Not bad at all. I think it's fair to say that you've passed the first part of your training with flying colours. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? Sounds like you've got the whole zoo purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming, all the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Sorry. சாட்டை வர அடிக்கடி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறேன் ஜி. நான் இந்த அதில் இருக்க டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணுறேன்ட்டு வரேன். சரிங்க. Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, we're happy this is working out. And... phone பாக்குறீங்களா? ஓகே சரி கொடுங்க. அவளை இருக்கதான் வந்தேன். மணிக்கம் வியூவர்ஸ். Nancy owes me a Foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously.
But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Wants to save the entire planet. I'll just settle for saving a couple of species. Oh, and maybe having a type of frog named after me. ஓகே என்ன பண்ணோம்? ஓ இது முடிஞ்சதுங்க. நெக்ஸ்ட் லெவலு. என்னது ஸ்லோ மோஷன்ல நடக்கிறானா? அதான் ஸ்லோ மோஷன்ல போறான் அடிச்சோடா. நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டை வச்சு நல்லா இருக்கு. ஓகே இப்போ இந்த லெவல் முடிஞ்சிருச்சுங்க. இதில் வெற்றி அனைத்தும் வெற்றி. இல்லை இது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகணுமா? அது வெளில தான் போய் போகணுமா? அவ்வளோ நேரம் குட்டு கொடுத்துட்டேன் பாருங்க. அதெல்லாம் பார்த்து குட்டு கொடுத்துருந்தேன் கரெக்டா. கரடி நடந்தது போறியா சார்? டிமாண்ட் போறியா? இதுல பிளான்ட் ஆஃப் தி எப்ஸ்ல வருவானே, ரைஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட் ஆஃப் தி எப்ஸ்ல. Welcome to Madagascar. It's quite the change of scenery from dreary old England, huh? Apart from the weather, I suppose. They don't call these places rainforests for nothing. The zoo you'll be working in is an ape sanctuary, where we're doing vitally important conservation work. Not just for apes, but for all kinds of species. But apes, well, apes are some of the closest relatives to humans there are. And yet, the way the world treats them is like, well, very much like some of us treat our actual relatives. Anyway, that's why I'm determined that our operation here does some good. If we can all leave some part of the world in a better state than we found it, we'll have lived lives worth living. And speaking of states, I have a horrible feeling I left the house in the right one. When I get back, I expect my life won't be worth living at all. பாருங்களேன் இடிச்சுக்கல. நல்லா இருக்கு. What do you think of Madagascar then? Bit warm for my tastes, to be honest. Anyway, this is Bernie's primate sanctuary. It's not just primates though. We've got all sorts of animals. So why don't we go and have a look at some of them, eh? We'll start by taking a look at the red-ruffed lemurs. They're the ones that look like they should be in a Shakespeare play. Come on, let's head over to them. Red-ruffed lemurs are found in the rainforests of Massawa. That's in northeast Madagascar. They can actually live anywhere from 15 up to 25 years. Hi bro. Hi Sitek bro. Okay, when you're ready, let's go find our Bornean orangutans.
என்ன அது இப்படி நடந்து போயிருக்கு? இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல பார்த்ததே இல்லையே. ரைட், அடுத்த ஏரியாவுக்கு போகணுமா? அடுத்த ஏரியா எங்க இருக்கான்னு தெரியல. எங்க போட்டிருக்கேன்னா The Bornean orangutan is such a marvelous creature. They're always a big இங்க favourite இருக்கு. at any zoo they feature in, and they're also the biggest tree-dwelling animal on the planet. Assuming you don't count any lions that got stuck up one. Oh, why don't you take a better look at them? இங்க வரியா? Open up their information panel and go into the animal camera. Aren't they just incredible? When you're ready, let's go and have a look-see Yeah, at very some of our good. beautiful bonobos. They're quite the characters. ஓ, அடுத்த ஏரியாவா? என்ன இது போச்சுது? அதான் சாமானும் பேசாம இருக்கானுங்க அவனுங்க. லாக் இருக்காது, ஆனா பயங்கரமா எனக்கு லாக் தெரியுது. Oh dear! It looks like we've arrived just in time. One of the Volunteer, habitat's barriers has collapsed. And wouldn't you know it, one of the bonobos has made a run for it. We'll need to catch them. But before we do, we should box up the other bonobos to stop them escaping too. Select the habitat boundary to bring up the habitat information panel. No lag. ஆஹா, ரைட்டுக்கு. எனக்கு FPS டாப் ஆகாது இங்க. Good. Now open the animals tab. Okay. And click on box all animals to box up the remaining bonobos. எங்க இருக்கு பாக்ஸ்? ஆல் அனிமல்னு. ஓ, இங்க இருக்கு. Now, we'll need a vet to recapture that escaped bonobo, but it seems our last one left to do some research in the wild. Not an ideal situation. So, we'll need to hire a replacement sharpish. Go into the zoo section and then into the staff management area. Staff management. You can find all of your staff in here, but there's no time to go looking at their particulars at the moment. Hire a vet. Oh, hire பண்ணுமா அப்ப நம்ம? Now, click on one of the paths to place the vet in your zoo. Great. Now let's deal with our escapee before they can cause too much havoc. Use the animal alerts to jump to the escaped bonobo. Oh, animal alert கொடுத்துறாங்க. Oh, இதுதாங்க. Escape. Oh. And then click on the call vet button to call the vet over to capture it. ஓ, ஆமாங்க, ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஓ, பாத இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டோம். ஓஹோ. புடி. Oh, okay, that's a relief. So while the vet deals with our bonobo friend, let's go fix up their habitat so they can't escape again. Head back over there. இது நான் புடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. புடிங்கடா. எவரையாச்சும் வருது. ஒருத்தன் போய் பயமுத்திக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாத்தையும். எஸ்கேப் ஆகி ஒருத்தன். வாட்ஸ்அப் சரியா ஓடுறான் பயந்து. வந்தானா? புடிச்சிட்டாங்க. ரவா போட்டாங்க பிடிச்சி. என்ன செய்யுது அதான் புடிச்சிட்டானுங்க. பரவாயில்ல. As you can see, the barrier's collapsed.
Someone's taken their eye off the ball, obviously. Let's get this one replaced. Select the barrier and then we'll edit it. Delete the broken section of barrier and replace it with a brand spanking new one. ஓ அப்படியே போடலாம்ல இதுல எடுத்துட்டு தான் போடணுமா அது இது வந்து போனோ இது தப்பான இடத்துல இருக்கணும் அவ்வளோ நேரம் இப்போ நம்ம இதை எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ இங்கே புரோக்கனுங்கிறீங்க ஆனால் காணவே காணும் புரோக்கனுன்றானுங்க பொருள் எனக்கு வேற எங்கேயாவது உடஞ்சிருக்கா இதுதான் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது delete அனுப்புனா என்ன delete ஆகுது என்ன இது இதோட பெரிய தொல்லையா இருக்கே மழை எல்லாம் பெய்யுது சொல்லு செம்மையா இருக்கு போறியா மழை என்னங்க இது As you can see, the barrier's collapsed. Someone's taken their eye off the ball, obviously. Let's get this one replaced. Select the barrier and then we'll edit it. Delete the broken section of barrier and replace it with a brand spanking new one.
Good. Now that we've done that, we need to make sure to add climb-proof barriers to the top. That way the bonobos won't be able to climb out. Just make sure you've got the correct piece of barrier selected when you do that. Nicely done. And I think it's high time we unbox those bonobos, wouldn't you say? The poor mites will get sad if we leave them in there for too long. Select the habitat barrier to bring up the habitat information panel again. Unbox ஆகணும் கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சு. So, it turns out that as well as the old vet leaving, the zoo's mechanics did too. We'll need to hire a couple of new ones so we can help stop any more breakouts. You see, mechanics do all sorts of helpful things around the zoo, but one of their most important jobs is taking care of the habitat barriers. Without mechanics around to repair them, the barriers will crack, crumble and fall down. And before you know it, we'll be overrun with escaped animals. Go into the zoo section and then into the staff management area again. சரியா? சரி விடுங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். போயிட்டு ஆள் சேர்க்கணுமா? Hire a mechanic and then click on a path to place them in the zoo. உள்ளே வச்சுருவோமா? வேணாம். And then click on the path again to hire a second mechanic. தண்ணியில் As you can see, you don't have to go back into staff management if you're hiring lots of the same type of staff member. அவ்வளோதான் viewers. Gosh, we have been busy, haven't we? Good work there. I'm off for a cuppa. Oh, I think Bernie wants a word with you. Oh, I hear you had a bit of an issue with an escaped bonobo. The main thing is that you dealt with it swiftly, and more importantly, without the animal stealing someone's clothes, putting them on, and then walking out of the front gate. நான் பேசுகிறான் பாருங்க. You see, another key responsibility for our vets is animal research. Researching animals allows vets to unlock new enrichment items, additional information for our education resources, enhanced breeding programs, and improvements to food quality. The animal's food, not the ஒரு vets. புயலா அதான் Take போல more than a research grant to படம் improve the முடிச்சு staff போயிட்டு canteen. Anyway, as you can see, research is a key part of running your zoo. In order for a vet to undertake research, they require a research centre. And once again, that's something that this zoo is missing. So let's build one. I've marked out an area for you to put it. பா இங்கே வரேன். சரி இங்கே வரியா? சரியா இருக்கு. பைக் அந்த இடி சவுண்டு. என்ன பண்ண அது? You see, another key responsibility for our vets is animal research. Researching Super. animals Adha allows vets to unlock new இந்த enrichment புயல் எதுக்கு items, வராங்க? additional information for our education resources, enhanced breeding programs, and improvements to food quality. The animal's food, not the vets. It'll take more than a research grant to improve the staff canteen. Anyway, as you can see, research is a key part of running your zoo. In order for a vet to undertake research, they require a research centre. And once again, that's something that this zoo is missing. So let's build one. I've marked out an area for you to put it. இந்த வச்சிருக்கிறேன். இந்த ஏரியா தான் நீ மார்க் பண்ணியிருக்க. தூக்கணும் தூக்கியாச்சு. Now, you've probably noticed that there's already a building where I want you to build the research centre. Don't worry. You see, the building that's currently there is actually a hollow shell. So we're able to place our new building inside of it.
If you select the research centre for placement and then hover over the shell, you'll see that it asks if you want to add the research centre to the existing building. Okay, click to add it to the building. Oh, but that won't place it in just yet, though. First, we'll need to rotate our research centre so it automatically connects to the path when we place it. Right. Splendid work. Now that we have a brand spanking new research centre, we can give our vets something to do in there. Oh, by the way, it's worth noting that the vets will only do research when they're not required to do any other jobs. That said, you can change what jobs a vet does via their information panel. But let's not worry about that just now. So, let's get our vet researching ring-tailed lemurs. Go into the zoo section and select vet research. Here, you can see a list of all the animals present in your zoo, and also all the potential diseases that can occur. Now, drag and drop your vet onto the ring-tailed lemur to start their research. Man. Oh. ரெண்டு பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். ஃப்ளமிங்கோ இருக்கா? தெரியலையே. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருக்காது. To level 5. Here, you can see a list of all the animals present in your zoo, and also all the potential diseases that can occur. Now, drag and drop your vet onto the ring-tailed lemur to start their research. எடுத்து வந்தாச்சியா? என்ன எவ்வளோ இருக்கு? பிஸ்னஸா? பொட்டேட்டோஸ்லாம் போட்டிருக்கானுங்க. ஆமாங்க, இதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் போலாம்.
பேசாம இன்னும் 2 வெட்ட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நசத்துல ஓடும். Actually, அப்பா thinking about போட்டாங்க. it, I'm not ஓடி sure we've got பாட்டுக்கா. any education boards or speakers by the நான் lemur's பாருங்க. habitat. Let's head over there and add some, so our guests can learn all about the furry little delights. என்னதான் நம்ம இப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ரெடியா இவ்வளோ ஜூம் அவுட் வர முடியுதா? ஜூம். First off, let's pop down 2 education boards. Place them on the habitat barriers at a height that guests can see, or, if you like, pop them down on a stand. எஜுகேஷன் போர்டா, அது எங்க இருக்கு? ஓ அதை பத்தி சொல்றதுக்கா? ஸ்பீக்கர் மாதிரி பிளாக் பேந்தர் இருக்காது இருக்கு நினைக்கிறேன் ஜி. ஆக்சுவலி பிளாக் பேந்தர் எஜுகேஷன் போர்டு தானே. Okay, now that they've been put into position, we have to tell them what animal to display information about. Select one of the education boards to bring up its information panel. என்ன இருக்கியா அந்த கேம்ல? எப்படி அன்செலக்ட் பண்றதுதான் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பாருங்க, போன சார்ஜ் வராது. ஒரு நிமிஷம். சாரி மன்னிக்கவும். And from the drop-down list, select ring-tailed lemur. Although I'm sure that last part was obvious. When you link an education board or a speaker to an animal, you need to make sure that said animal is close by. If it isn't, the guests will get confused and won't learn as much. Okay, now that we've done the education boards, let's pop down a pair of speakers. Speakers play audio to the guests so they can learn while they look at the animals.
instead of having to go through the laborious process of reading. Oh, one thing to bear in mind is that it's important not to put the speakers too close together. If you do, the guests won't be able to understand what's being said. ഓഹോ കല്ലിലേക്കുന്നുണ്ട്. Now we simply need to link the speakers to the ring-tailed lemurs, just like you did with the education boards. അതാണ്. Fantastic! Oh, it's worth remembering that education boards and speakers paragraph both need speaker. power to work. They won't do much good without it. Oh, it looks as though our vet has completed their research on ring-tailed lemurs. We'll need to collect the results. We can do that by clicking on the notification or by going back into the vet research area. ഓ കളക്ട് സെറ്റ്. ഓഹോ എന്താ ഇത്? ഇപ്പഴേ കളക്ട് பண்ணிக்கலாமா அதை? Go on, collect your research rewards. Just so you know, vets will continue to research an animal even after successfully completing a research level. I suppose when you're in the zone, you're in the zone. Well, now that we've enriched the lives of our guests, let's enrich the lives of our ring-tailed lemurs. Some animals, like lemurs, will have a climbing need. That means they have a requirement for a certain amount of climbing space, and you can fulfill that requirement by building them a climbing frame. Let's find out how much more climbing space our lemur friends need, shall we? Select one of them and bring up their information panel. ഓക്കെ. Next, click on the Terrain tab. Okay. Now, as you can see, the lemurs need quite a lot more climbing space. But as it happens, I've already got a climbing frame blueprint built for you. So you can either pop that down or build one yourself from scratch. By the way, it's not always just climbing needs that you have to worry about. Other animals might need a certain amount of water in their habitat so they can go for a swim. They certainly do keep us on our toes. ഇത് ക്യാമറ കാണാം. ആഹാ റൈറ്റ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു. എന്നാ தெரியல. अरे अजीब है. ऊपर ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து அவ்வளோதான். Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Do you know what would make them even happier, though? Nicer food. But that's true of all of us, though, isn't it?
You can unlock better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the Habitat Information panel by selecting the lemur habitat. வருது கேமரா இங்கே வந்து இங்கே காணும் அது இங்கே ஒன்று இங்கோட காணும் இங்கே சாப்பிடுதுங்க என்னடா வருது வருதுப்பா தேங்க்யூ நிஷா தேங்க்யூ क्वालिटी रेट ये क्वालिटी भी आप बोल रहे okay. Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Do you know what would make them even happier, though? Nicer food. But that's true of all of us, though, isn't it? You can unlock better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the Habitat Information panel by selecting the lemur habitat. lemur habitat எங்க இருக்கு அப்படியே lemurனு போட்டா வருமா எப்படி செட் பண்றது கிரேட் டூக்கு என்னது இது ரொம்ப சிந்திக்க வைக்கிறாங்க இந்த கேம்ல Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Do you know what would make them even happier, though? Nicer food. But that's true of all of us, though, isn't it? You can unlock better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the Habitat Information panel by selecting the lemur habitat. Okay. இல்லைனா அனிமல்ஸ் உள்ளது போகணுமோ இல்லையே
Lovely. Now select the Animals tab. யாரா சேட்டரை பண்றதுக்காஜி அதாஜி There we ரொம்ப சேட்டா go. பண்றானுங்க. As you can see, we can set the food quality in here. Just click on the drop-down menu and select Grade 2 Food Quality. கொடுத்தாச்சு Grade 2 Food Quality. கொடுத்தாச்சு. My mouth's already watering. ஐயா போகலாம். ஓகே கொடுத்தாச்சு. அவ்வளோதானே. கொடுத்தேன். குவாலிட்டி 2ல தான் இருக்கு. கிரேட் ஓ. கொடுத்தாச்சு. So, a new climbing frame and better food. Oh, you've really spoilt those lemurs rotten. Now, I think it's time we looked at one of the zoo's most important responsibilities. Releasing animals into the wild. You see, when we feel an animal is ready, we can release them into the wild. But what makes an animal a good candidate for release? Well, their age is an important factor. I mean, we can't release an animal that's a juvenile, just as we can't release one that's gotten too old. They'll also need to be fertile. After all, the idea is to repopulate the wild, so the best candidates will have a high fertility gene. And together, the age and fertility of a candidate will determine how many conservation credits will be rewarded when we release them. Now, conservation credits are vitally important. They're the lifeblood of your zoo. Because it allows you to adopt even more animals. And what's more, the animals you can adopt will be of a higher quality. So, with that in mind, let's pop over to our orangutan habitat. அது நல்ல ஐடியா ஜி. எங்க லொகேட் பண்ணிருக்கோம்மா? Okay, I'd like you to find Agang, the Bornean orangutan in the habitat, and select him, please. You can either click through each orangutan in turn, or select the habitat barrier, go to the animals tab in the habitat information panel, and find him in the animals list. இது என்னதுன்னு எந்த அனிமலை நினைச்சு அதே மறந்தம். இதுதானோ அனிமல் லிஸ்ட்ல போயிட்டு ஒரு பணம் ரிலீஸ் பண்ண பார்ப்பேன்.
என்ன கத்துறீங்க? ஆஹூங்கிறாங்க. அவனை எப்படி ரிலீஸ் பண்றது? ஓ, இங்க இருக்கு ஆப்ஷன். I know it's sad to see him go, but he'll be happy out in the wild. And he's a wonderful candidate for release. Young, strong, and fertile. Excellent work there. You've definitely got potential, you know. Ah, I see you've been doing some homework. Although it hardly seems like work when you're learning about something as adorable as a ring-tailed lemur. I imagine I'd have got much better grades at school if there'd been less algebra and more aldebra. Tortoises. Okay, so far we've done a lot of work with habitat animals, but now it's time to learn all about exhibit animals. Let's build a brand new exhibit. I've marked an area for our new exhibit. How about we head over there? சரி, ஓகே. ஸோ இந்த லைவ் அதோட முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் இன்னொரு லைவ்ல சந்திப்போம். Lovely. Now let's build a new exhibit in the gap that's been left. Just Okay, add it to the building like we did with the research centre. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைவ் இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைவ் சந்திப்போம். Then pop it into the gap. இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஓகே வியூவர்ஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் லைவில் சந்திப்போம். கிளம்பி நடத்துவோங்க. தேங்க்யூ சிவாஜி, தேங்க்யூ நிஷா, தேங்க்யூ மாஜி மாஜா, தேங்க்யூ ஜி, மாசி. பாய் பாய் ஜி. ஓகே வியூவர்ஸ்,